Since the creation of video games, no piece of hardware has been more important than the console. It brought video games to our homes in the 80s. Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? It popularized. Κάθε γενιά, Γιώργος, λέμε την επόμενη γενιά, πότε θα έρθει η γενιά. Όχι, δεν λέμε κάθε προηγούμενη γενιά την επόμενη. Δεν λέμε κάθε προηγούμενη γενιά. Δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε. Το Xbox δεν έδειξε με κάποιο τρόπο ότι αυτή η γενιά θα είναι καλύτερη. Εμένα και το Xbox χειρότερα να ήταν από το πώς είναι τώρα, πάλι είναι 1000 φορές καλύτερο από το PlayStation. Το έχω ξαναπεί. Αν δεν την άποψή μου την ξέρεις. Για μένα 10 blockbusters στη Sony είναι ίσα με ένα Gears of War. Είναι ίσα με ένα Gears of War. Η Microsoft είχε πάθει τόσο μεγάλη ζημιά το 2013 και μετά με το Xbox One και πώς τα κάνανε σκατά. Είχε πάθει τόσο μεγάλη ζημιά που για να μπορέσεις να ανακάμψεις από αυτή τη ζημιά, τα 10 χρόνια δεν σου φτάνουν, φίλε. Δεν σου φτάνουν τα 10 χρόνια. Δεν σου φτάνει να βγάλεις Series X 9. Καταλάβατε. Όταν κάνεις όλες τις εξαγορές το 2019, 2020, 2018, 2021, μέχρι να σου βγουν τα παιχνίδια, θέλεις 7-8 χρόνια για να σταθεροποιηθεί αυτό το πράγμα. Καταλάβεις να σου πω. Δηλαδή, και εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει. Δηλαδή, και καθόλου παιχνίδια να μην είχε το Xbox, δεν μπορώ να του βάλω το PlayStation να το συγκρίνω. Για μένα είναι σκάλες μπροστά το Xbox, στα πάντα. Στα πάντα. Στο performance, στα παιχνίδια του, σε όλα. Καταλαβες. Και παιχνίδια να μην βγάζει. Είναι πάρα πολύ βαρετά τα παιχνίδια της Sony. Πάρα πολύ βαρετά. Είναι δηλαδή αυτό που έλεγε το παιδί τώρα, περί Call of Duty, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτά είναι τα παιχνίδια της Sony. Αυτό που έπρεπε να αποφύγουμε. Και δεν θα το αποφύγουμε στο Xbox. Δεν υπάρχει πώς να το αποφύγουμε. Γιατί πήγαν και τα σκάσανε τα λεφτά για να πάρουν το Call of Duty που είναι αυτό ακριβώς που κοροϊδεύαμε στη Sony. Αυτό ακριβώς. Τι κάνει η Sony τόσα χρόνια? Έχει ένα παντεσπάνι, έχει μια βάση για μια τούρτα. Είναι όλοι οι ίδια και από πάνω αλλάζει συνέχεια τα πραγματάκια. Τα εξτραδάκια πάνω από το γλυκό. Δεν αξίζει αυτό 70 και 80 ευρώ κάθε φορά να τα δίνεις. Γι' αυτό και το Spider-Man 2 πήρε τα αρχίδια μου στο Awards. Ο κόσμος δεν είναι μαλάκας. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, θα σου δώσουμε Awards. Για 80 ευρώ copy-paste. Δεν γίνεται έτσι. Όμως αυτό τώρα κινδυνεύει να το πάθει Microsoft. Έχει την πιο δυνατή κονσόλα? Ναι, μπορεί να έχει την πιο δυνατή κονσόλα. Αλλά το θέμα είναι το πόσο οι developers την εκμεταλλεύονται. Οι developers δεν τους νοιάζει το Xbox τόσο όπως τους νοιάζει το PlayStation, γιατί το PlayStation πουλάει περισσότερο. Και τρανό παράδειγμα είναι το Fortnite. Το Fortnite στο Series S, στην απλή κονσόλα, παίζει φοβερά. Και όλος πάει και μου βγάζει παιχνίδια της πούτσας και παίζουν στα 20 FPS. Δεν δίνουν σημασία στο Xbox γιατί είναι πουλημένοι. Τα Game Awards είναι ξεκάθαρα. Δείτε τι έκανε το Baldur's Gate. Δείτε τι έκανε και το Alan Wake. Και ευτυχώς βγήκαν αυτά τα παιχνίδια στα Game Awards. Και έχω ακόμα πίστη στο gaming λαό και το ότι δεν είναι πουλημένα όλα. Γιατί άμα έβγαινε με awards στο Spider-Man, θα έλεγα εντάξει, μαλάκα, πουληθήκαν όλοι. Ξεπουληθήκανε. Ξεβρακωθήκανε. Them in the 90s 16-bit Super Nintendo and transformed home entertainment in the 2000s. For decades, consoles have pushed the world of gaming and technology into the future, with many consoles being combined to create supercomputers for governments or banned from certain countries because of the console's advanced technology. And the PlayStation 2 became the repeated target of war-related media coverage. Every console generation seemed to propel us forward, bringing something new, powerful, or innovative. But in the past 10 years, consoles have fallen behind, with many people jumping ship to PCs and phones. What was once a console-dominated industry has now become a place where consoles sit in. Το PC έγινε και πιο εύκολο. Το PC γενικά έγινε πιο εύκολο να το προσεγγίσεις σε σχέση με παλιά. Ακριβότερο είναι, αλλά έγινε πιο εύκολο. Είναι πιο προσεγγίσιμο το PC, γιατί το έκανε πιο εύκολο αυτό. Όπως επίσης και τα κινητά έχουν ξεφύγει πια, έτσι. Το iPhone 15 σου λέει, παίζει λέει το Resident Evil 4. Τι ας πω τώρα. Third place, slowly losing market share year after year, with many investors telling new game makers to avoid consoles. We sit in these seats as venture capitalists, and I think if a founder came to us and said they were going to try and start a game and ship it on console, we would be like, what? Why? But back in the old days, it wasn't PC versus console versus phone, it was console versus Why? console. Why? Γιατί είναι fanboy στο PC. Το console έχει γιγαντιαίο market. Γιγαντιαίο market. Η μόνη λογική έξι που μπορώ να δώσω είναι ότι δεν γουσάρεις κονσόλες, μπαμιά. Η μόνη αυτή η λογική εξήγηση μπορώ να δώσω. Τι πάει να πει why. Έχει τεράστιο market share η κονσόλα. Γιγαντιαίο market share. Όπως έχει γιγαντιαίο market share και το PC.
Και εμείς το δικό μας παιχνίδι που φτιάχνουμε και έχουμε χαλάσει ένα κάρο λεφτά, θα σας το δείξω όταν έρθει η ώρα, θα βγει βεβαίως και στην κονσόλα. Γιατί να χάσουμε τα λεφτά εκεί πέρα? console. And these console wars brought us the greatest gaming hardware generation after generation. But the constant battle for dominance has driven the very thing we've been fighting over to its grave. And Microsoft is behind it. Game console wars. The console wars. Like console wars and console wars. Real quick, before I dive in, we need to talk about today's sponsor, NordVPN. Sponsors are important for the channel because half of all of our sponsor revenue goes to help fund indie developers. And unlike Indie discount, you can get 4 months extra on a 2-year plan by checking out the link below. It's risk-free. Θέλετε να πάρετε VPN? With Nord's 30-day money-back guarantee, and you can get access to all these great services. So as someone that has used multiple VPNs over... Γεια σου Dethroned, βαρέθηκα και το κλείσα, γι' αυτό δεν παίζω. Άμα μου ξανάρθει θα το ξανανοίξω, εντάξει? Υπόσχομαι. Άμα μου ξανάρθει το ανοίγω, υπόσχεση. For the years, I highly suggest NordVPN, and I want to thank them for sponsoring us and helping us fund indie developers. Long before I was around, the first console war began, a war waged by Atari and Intellivision. Although the Atari was the first and is the most well-known, the Intellivision had better graphics and sounds. And found Intellivision played much more like real baseball. Looks more like he should be comparing whiskeys, not game consoles, but this was the beginning of the console wars, and the smear commercial... Έχει δίκιο, τι σήμα ήταν αυτό. In the 80s, the Τι φόραγε ρε μαλάκα. chance of competing with Atari. And as a result of the competition, the console market was on the rise. Sadly though, as home gaming was just getting a foothold, crisis struck. And the video game market crashed in 1983. The gaming market was saturated with low-quality games, and people were more interested in purchasing personal computers. Why buy a $1,000 console to play this when you could play something just as bad on a PC? Personal computers were more of a versatile option, with the ability to play games and work. Από τότε ήταν πολύ χρήσιμα τα PC, πάρα πολύ, γιατί κάνεις και 2 δουλειές. Αλλά εννοείται ήταν και πελαλίδικα, έτσι, επίσης. A problem we will see pop up years later, but with the fall of the console, home video game revenues went from 3.2 billion in 1983 to 100 million in 1985, a 97% drop. So the first console war was won by Atari, but in reality, it was more like mutually assured destruction. Video games were looking more like a fad, filling up landfills and lost to obscurity like the original console makers. But then a console rose from the ashes. From a playing card company we all know today, Nintendo. Nintendo really was the savior of gaming. Because when they released the NES in 19... Γιατί πούσανε και τα technological boundaries και έδωσε στον κόσμο κάτι το οποίο έχει νόημα. Καταλάβατε. Λάκα κάνω επειδή είσαι και πολύ φαν του PS5. Πίστεψε με, παίζω PlayStation πολύ συχνά. Το έχω δώσει στο PC και το συνδέω στην οθόνη με ένα κουμπάκι, αλλάζω PlayStation, παίζω συνέχεια PlayStation. Και ας το βρίζω, παίζω συνέχεια. Completely shifted people's perception of video games. So many games produced at this time were expensive garbage, and Nintendo didn't want another ET fiasco. Every Nintendo title had to be quality, and when the NES released, it blew people away. Ήτανε σαν παιχνίδια ρε παιδιά, έτσι δεν είναι, ήτανε σαν games. The gameplay, the stories, the characters, practically every prominent Nintendo IP. Υπήρχε ένα brand από πίσω, υπήρχε ένα brand. The NES was gold. Every kid was pleading to get this thing for Christmas. Nintendo had a complete monopoly of home gaming, and with only a $300 price tag, people were happy to buy. Shut up and take my money! Other companies saw this success and wanted in. One company in particular stepped into the ring against the console king, and they did it in style. What Nintendo? So with the release of Sega Genesis in 1989 and the media campaigns on full blast, the second console war began. These two Japanese companies fought for Nintendo. Κάνανε ρε μάλακα για να μην τους πάνε μέσα. dominance, each fighting over specs, gameplay, and IP, with Sega creating Sonic to rival the mustache plumber. Commercials, advertisements, bits, these companies fought incessantly, and it seemed like the console industry would be dominated by Sega and Nintendo forever, until a third Japanese company entered the arena. When Sony joined the brawl, the company jumped to first place immediately. The PlayStation was incredible. It was more powerful than anything out there. Τους γάμισε όλους η Sony. Τους ξεκόλλιασε. Κάτι, προσπαθώ να θυμηθώ την ιστορία. Ήταν ότι προσπαθήσε να πουλήσει η Sony σαν external plugin hardware στο Nintendo και Nintendo είπε δεν σε θέλω. Κάποια ιστορία, πείτε μου εσείς. Και τελικά είπε να κάνω δικιά μου κονσόλα η Sony και τα γάμισε όλα. Κάτι τέτοιο. Ήταν σαν extra hardware το οποίο θα κόλλαγε στο Nintendo νομίζω. Και η Sony και η Nintendo είπε όχι δεν σε θέλω. Και λέει έτσι είσαι πάω να φτιάξω την κονσόλα μου και τα γάμισε όλα.
not cartridges for its games. On top of great hardware, they had a top-notch cast of characters, ranging from Cloud to Crash Bandicoot. Your worst nightmare has arrived. Sony was geared to win the next console war, and its Mexican standoff caused Sega to fall behind, leaving the console industry to never return. And then number 2. Through most of the 80s and 90s, the Japanese dominated the console industry. From Nintendo to Sega to Sony, no one else dared to compete or they died trying. But then Microsoft and Bill Gates did the unthinkable. They not only entered the console market, but they entered it with this. What the hell is that? Although the original Xbox looked like a green monstrosity when compared to the PS2, Όχι, Γιώργο, δεν είναι τα ίδια παιχνίδια. Το God of War είναι διαφορετικό από το God of War το 3. Το Bloodborne είναι διαφορετικό παιχνίδι από το Dawn, είναι διαφορετικό παιχνίδι. Δεν διαφωνώ. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Πες τα ότι είναι διαφορετικά. Δεν χρειάζεται όμως να δίνω 80 ευρώ για να παίζω αυτά τα ίδια διαφορετικά παιχνίδια. Δεν σου λέω ότι η Sony, η Microsoft αυτά που κάνει δεν είναι ίδια, και αυτά ίδια είναι. Το χάλο με το χάλο. Τουλάχιστον δεν χρειάζεται να δίνω 80 ευρώ για να τα παίζω. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Το θέμα είναι ότι με το Game Pass, ό,τι και να βγάλει, και ας είναι το ίδιο, το παίζω χωρίς να το πληρώνω. Δεν χρειάζεται να δίνω 80-100 ευρώ για να παίζω τα ίδια παιχνίδια που είναι και διαφορετικά. Εκεί το πάω εγώ. the green box was powerful, way more powerful than the PS2 or GameCube. But it was new and it didn't have that many games, so it sold only 24 million copies. Which... Και για να είμαστε δίκαιοι, αυτά τα God of War τα τελευταία, ωραία είναι, διασκεδαστικά είναι, αλλά God of War δεν είναι. Είναι κάτι άλλο. Pretty good until you compare it with the PlayStation 2. But the Xbox did good enough for Microsoft to greenlight the next one. And thank goodness they did. Because the next console generation would be the biggest fight in console history. This is your new Xbox 360. We've got one. Now on to PlayStation 3. I owned every one of these consoles, and each one had something I couldn't resist. The technology in the PS3 was amazing. Blu-ray DVDs players at the time were close to $1,000, and you got one built in the PS3 for only $600. The Xbox 360 had the best game lineup and community. That original interface. Το Xbox 360 ήταν φοβερό. Είχα και PlayStation 3 και Xbox 360. Το Xbox 360 ήταν φανταστικό. Φανταστικό. Was just oozing fun and friends. And then there was the Wii. This little white box had Wii Sports, Brawl, and Super Mario Galaxy. Those games were awesome. I don't remember playing much else since most Wii games were kind of gimmicky, but it was still tons of fun and the commercials were great. We would like to play. This generation was fiery hot. Every console had something unique about it and the sales were neck and neck. This generation ended up being incredibly important, because this was the last real battle of the console war, where consoles duked it out, each with their own personality and value. When consoles... Ξέρετε κάτι, ναι, έχει δίκιο. Δεν είναι ότι μπορεί να ήταν η τελευταία φορά που έγινε πραγματικός πόλεμος κονσόλες. Γιατί και οι δύο κονσόλες, τρεις κονσόλες, ήταν κονσόλες με φοβερό παρουσιαστικό και φοβερή ταυτότητα. Καταλάβατε. Φοβερή ταυτότητα. Ήτανε πραγματικό console war, γιατί παλεύανε μεταξύ τους και δεν ξέρεις να πρωτοδιαλέξεις από την εκπληκτική παρουσία που είχανε. Καταλάβατε, όλες οι κονσόλες. Όλες. Και αυτό ήταν πραγματικό war. Τώρα είναι ψεύτο war. Δεν είναι, ήταν γκέτο τότε, γκάγκστα. Τώρα δεν είναι τίποτα. Είναι British, τι να σου πω, δηλαδή τρίτη γυμνασίου με στιλετάκια. Δηλαδή, τι να σου πω, ψεύτικα πλαστικά. At their peak. But the next console generation would be quite different. 7 years after the 7th gen consoles were released, it was finally time to see what was coming next. And Sony announced the PS4. PlayStation. The PS4 looked like a great console, with all sorts of games and community-driven features. Not to mention, you could use it as a media player. People were excited. People were also excited, though, to see the new Xbox. The 360 had been amazing, aside from the red ring of death. And players couldn't imagine what the Xbox... Εκεί τα γάμεις όλα, ρε φίλε. Και σου λέω, δηλαδή, όταν έχεις τόσο μεγάλη επιτυχία από το 360, πρέπει να πας και να τα κάνεις πουτάνα στο επόμενο. Και τα έκανε πουτάνα. Ναι, τα έκανε πουτάνα. Παίζεις τώρα Xbox και παίρνεις game. Γαμάει η κονσόλα, ναι. Xbox announcement had in store. Go to Internet Explorer. Skype. When you're exercising, it can read your heartbeat. The announcement was bad. People weren't sure if this was a Media Center, μαλάκα. console or some kind of device to watch movies and Skype your friends. I'm looking forward to you showing off the great work we're doing with our partners at ESPN. I felt like Microsoft talked about everything but normal games. They were so focused on being the future of family room technology, they forgot why people buy consoles in the first place. Games. Fortunately, we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Even when they did talk Όπο, about... μαλάκα, δεν το πιστεύω ότι λάθη κάνανε. Τα λάθη που κάνετε, απίστευτα, μαλάκα. Controversial, because it was uncertain if you could play your titles offline or even share them with your friends.
Sony, of course, saw all of this chaos and had a little fun with the controversy. This is how you share your games on PS4. Thanks. Sadly, the Xbox One flopped on release, and it wasn't. Και εκεί τους κατέστρεψε με αυτό το βιντεάκι, τους γάμισε τελείως. Wasn't the only one. A few months earlier, Nintendo released this horrendous thing. A console that allowed you to play games on a tablet, but you couldn't really travel with it. So it was like this console wannabe handheld thing. I didn't get it. I don't get it. And neither did most people. It failed. Hard. This was the first time Nintendo wasn't profitable, and the company was struggling. Everything but the PlayStation was crashing and burning. Xbox lost its identity as a gaming console, and Nintendo made a console that was trying to be a handheld. By just making a normal console, Sony immediately won the battle. But the divide just got even bigger, thanks to exclusives. The amount of exclusive games PlayStation had was leaps and bounds better. Want to play Halo 4? Buy an Xbox One or just play it on the Xbox 360. Whatever, who cares? Want to play any of these games? Yeah. Όσοι κονσόλες από παλιά προσπαθούσαν να γίνουν media center, ιστορικά παίρνανε το λούπο, βλέπε Panasonic, TDO κτλ. Παιδιά, δεν μπαίνει κανείς κονσόλα για να έχει media center, είμαστε σοβαροί. Άμα θέλω να δω ταινία, βάζω Netflix ή Smart TV μου και βλέπω ταινία. Τι κονσόλα θέλω να παίξω παιχνίδια. Johnny Rec, καλώς ήρθες στο stream. Γεια σου, Johnny. Καλώς το να. PlayStation 4. So Sony won the battle. But προφανώς και η Sony κέρδισε τη μάχη. Ξέρετε πόσο χρόνο θέλεις για να ανακάμψεις από μια τέτοια ζημιά όταν είσαι μια κονσόλα σε μια παγκόσμια αγορά. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα 7-8 χρόνια που το PlayStation 4 έσπροχνε, μαλάκα ο κόσμος έφτιαξε τις βιβλιοθήκες του. Δεν αλλάζει ρατόπεδο. Like any other console fight, this one would have long-lasting consequences. Such an impact that the Wii U would be Nintendo's last console. Huh? What about the Switch? Some people are really stupid. The Switch isn't a console. It may sound crazy, but hear me out. Let's look at the creation of the Wii U, and I think it will explain why the Switch isn't what we normally define as a home console. Since the N64, Nintendo had been in second place to the PlayStation, losing over and over. So Nintendo branched out with the Wii. Και το Nintendo 64 ήταν εκπληκτική κονσόλα, έτσι. Ο έρωτας που είχα με το GoldenEye ήταν σε άλλο επίπεδο. No longer competing on specs, but instead taking a blue ocean approach with a focus on unique gaming experiences. It worked. But like I said before, the Wii was kind of gimmicky, and Nintendo knew they couldn't do the same gimmick twice. So when the new console was in ideation, leadership noticed something. Nintendo had been losing the console war to PlayStation for years, but they had been winning the handheld war. No one even came close to Nintendo's dominance in the handheld market, which sparked an idea. People love Nintendo handheld so much, why not package one in with the console? Και δούλεψε, έτσι, και ήταν και καλό μηχάνημα και φοβερό. Μπορεί τα specs του να μην είναι εκεί, αλλά είναι καλό εργαλείο. Someone at Nintendo had a great idea with the Wii U, but had bad execution. Instead of making a console with handheld capabilities, they needed to make a handheld with console capabilities. Sound like something? The Switch is first and foremost a handheld. It is a hybrid device for on the go that can also be plugged into a TV. And it's brilliant. Nintendo had been playing in two markets for 30 years, dividing the resources between the console and their handhelds. But with the Switch, they could focus on making great games for one platform, mobile hardware for any situation. So Nintendo exited the console war in 2017, and I don't see them ever making a return. Which leaves us with two, the duopoly. For years, the PlayStation and Xbox have fought for the right to say, we're the best. Best games, most storage, top-of-the-line graphics, with adamant fans fighting with them. But when the Xbox One fell behind, the leaders of Microsoft Gaming Division realized something. This loss was going to hurt. Unlike any other console generation, this gen introduced digital games. Games that could be played on any future console. We lost the worst generation to lose in the Xbox One generation, where everybody built their digital library of games. Αυτό που σας έλεγα πριν. Η Microsoft έχασε τη χειρότερη γενιά που θα μπορούσε να χάσει. Εάν έχανε την προηγούμενη γενιά, του 360, καλώς. Γιατί μπορεί να υπήρχαν digital πράγματα, αλλά ακόμα τότε το digital δεν είχε προχωρήσει όσο πολύ. Και εγώ έπαιρνα κάτι στο digital, κατεβαίνα στο πλαίσιο την εποχή του 360 και έπαιρνα καρτούλες να γυρίσω πίσω, να βάλω τον κωδικό, να μου βάλει funds, να αγοράσω παιχνίδι στο Xbox Store. Το 360 τώρα δεν ήταν τόσο mainstream. Με το ζόρι γινόντουσαν όλα. Το πραγματικό digital landscape χτίστηκε στο PlayStation 4 και στο Xbox One. Και αυτό που λέει ο Spencer, χάθηκε αυτή η μάχη την εποχή αυτή που ήταν η σημαντικότερη γενιά για να μην χαθεί η μάχη αυτή. Την εποχή δηλαδή όπου ο κόσμος έχτιζε τις βιβλιοθήκες του. Όπως εγώ έχω μια βιβλιοθήκη με 2.000 παιχνίδια στο Xbox
Και μου είναι δύσκολο να κάνω το PlayStation τη βασική μου κονσόλα. Γιατί δεν εκεί έχω 300 παιχνίδια, δεν έχω 2.000 και 3.000. Έτσι. Καλά, μπορώ να υπερβάλλω, μπορώ να έχω λιγότερα, αλλά πάνω από 1.500 σίγουρα. Αυτό να σου πω, δηλαδή. Χάθηκε η μάχη στη σημαντικότερη γενιά. Άντε πίστο να τον άλλον τώρα να αλλάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. So Xbox lost the most important console battle, with digital games being a driving force. And Microsoft realized they couldn't win the console war against PlayStation. We're not in the business of out-consoling Sony. Ναι, γιατί δεν το συμφέρει να το πει αυτό, έτσι. Κι εγώ Xbox fanboy είμαι. Xbox fan είμαι. Αλλά την αλήθεια τι λέω, δεν τον συμφέρει να το πει αυτό. Τι, να δώσει δύναμη στον άλλον, να. Αφού δεν του φτάνει, άστο καλύτερα, κάνει κάτι άλλο. Or out-consoling Nintendo. There isn't really a great solution or win for us. So they decided on a different strategy, something that would take years to implement, but it would finally put Xbox on top. There's just one problem. To be the best, Xbox would have to kill the console. Now, this is speculation. I want to make sure that is crystal. Ενδιαφέρον. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Πρώτη φορά το σκέφτομαι αυτό. Μπορείτε να πείτε χαζό μερικοί. Υπάρχει περίπτωση, αυτό το κόνσεπτ το ακούσατε. Υπάρχει περίπτωση για να κερδίσει Microsoft να προσπαθεί να σκοτώσει τις κονσόλες επίτηδες. Δεν μου ξαναπάρει στο μυαλό εμένα αυτό το πράγμα. Έχει περάσει κανένα από εσάς? Αλήθεια τώρα. Something that would take years to implement, but it would finally put Xbox on top. There's just one problem. To be the best, Xbox would have to kill the console. Now, this is speculation. Okay, τον ακούω. I want to make sure that is crystal clear. But if we look at the actions of Microsoft and the model they are pursuing, it makes sense to kill the console. Why? Because it's a razor and blades model. If you're not sure what that means, this is how the model works. A razor you buy at the store is sold at a loss. But razor companies do this because they recoup their money and make tons more by selling blades for a high margin. That's why companies like Gillette sue anyone that makes blades that fit their razors. Consoles are the same way. Ναι, γιατί θέλει να πουλάει αυτό οι λεπίδες. Consoles are normally sold at a loss, oftentimes a loss of hundreds of dollars per unit. We're subsidizing that purchase somewhere between $100 and $200 with the expectation that we will recoup that investment over time. Δεν βγάζει λεφτά η κονσόλα, το πιστεύω. Console companies make back their money with publishing fees and first-party games. So whoever is winning first-party games. So whoever is winning the console war is selling more games, which minimizes those console costs and makes the console company way more money because of all the blades or games they're selling. But if you are losing the console war and people aren't buying your hardware and games, your costs can kill you, which is why so many companies have dropped out of the industry or died competing. It can cost billions of dollars to develop a console, and you have to develop a new one every 5 to 8 years, restarting the process and going back into the red. So as the consistent loser in the console war, Microsoft had every incentive to kill the console. And the first step in accomplishing their goal was to buy Minecraft. They're buying Minecraft. Fuck, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό αυτή η θεωρία εμένα. Αλήθεια, δεν ξέρω, άμα κάποιος το έχει περάσει στο μυαλό, να στο chat να μου το πείτε. Δεν μου έχει περάσει εμένα στο μυαλό ποτέ αυτή η θεωρία. Ότι η Microsoft θα προσπαθεί να σκοτώσει τις κονσόλες για να κερδίσει τους ανταγωνιστές. Οκ, το ακούω, δεν μου έχετε τραγικό σαν concept. For $2.5 billion. At the time, many thought this acquisition was an odd choice. If Microsoft was trying to save it, Και αυτό είναι χρόνια τώρα αυτό το πράγμα με το Minecraft, έτσι. Xbox One, why buy Minecraft and then not make it an exclusive, keeping it available on every platform, including your rival PlayStation? But as we know now, this wasn't Microsoft's plan. Following the Minecraft purchase, more acquisitions were made. Studios like ZeniMax Bethesda for $8 billion and Activision Blizzard for $69 billion. With more promises that most games wouldn't be Xbox exclusives. Xbox fans saw all these studio purchases in the beginning and thought, this is it. All these great games will revive the Xbox console. But according to Phil Spencer, that's not true. I see it out there. I see commentary that if you just build great games, everything would turn around. It's just not true. So Microsoft spent over $80 billion on game studios, and it's not to regain console share, but for building the Netflix of gaming. This was the first step in Microsoft's plan to become the new market leader and kill the console, to create the best gaming subscription service, and so far, I'd argue they are the best. Game Pass is cheap and it's versatile. It's got great games and exclusives. It's got some issues. Αυτό έχει κάποια λογική εξήγηση. Εάν η Microsoft προσπαθεί
να τραβήξει ό,τι μπορεί κάτω από τα φτερά της σαν publisher για να μπορεί να ελέγχει την αγορά με ό,τι υπάρχει εκεί έξω, έχει πετυχημένο να τραβήξει και τη Sony γύρω από αυτό. Γιατί η Sony βγάζει τα παιχνίδια στο PC τώρα υποχρεωτικά. Σου λέει δεν μπορώ κι εγώ να χάνω λεφτά, τα λεφτά δεν βγαίνουν, θα βγάλω κι εγώ στο PC. Δηλαδή τώρα είναι στανταράκι αυτό, βγαίνει και στο PC τα παιχνίδια της Sony. Δηλαδή, όταν θα φτάσει η εποχή όπου η κονσόλα πραγματικά δεν θα χρειάζεται, η Microsoft νικητής είναι από αυτή τη μάχη. Δεν θα έχει η Sony κονσόλα, δεν θα έχει η Microsoft κονσόλα, δεν θα έχει η Nintendo κονσόλα, λέμε τώρα, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει, και σου λέει όλοι τη Microsoft θα πληρώνουμε τώρα για τα παιχνίδια της ανήκουνε. Καταλάβατε τι γίνεται. Δηλαδή δεν είναι κακή εξήγηση αυτή. Το ότι η Microsoft σου λέει αφού δεν μπορώ να νικήσω τη μάχη με τις κονσόλες, θα εξολοθρεύσω τις κονσόλες. Αν το πάει έτσι. Το οποίο είναι βέβαια μια στρατηγική η οποία θέλει πάρα πολλά χρόνια. Θες 20-30 χρόνια το λιγότερο έτσι. Γι' αυτό και ξεκίνησε με το Minecraft πριν 10 χρόνια πόσο ήταν. Don't get me wrong, but Game Pass can be played on almost any device. Not to mention it's ready. Και γι' αυτό που λέει on any device, εγώ στο χωριό μου πήγα το Πάσχα και έπαιζα στο VR Xbox με το Xbox controller με γραμμή mobile, έπαιζα αξιοπρεπέστατα. Σκέψου δηλαδή στην Αθήνα. Readily available on every Windows PC, which by the way has 1.4 billion units worldwide. And this mass market reach highlights the second step of Microsoft's plan. Make gaming, or more specifically, Game Pass accessible everywhere. In the most recent Microsoft leak, this photo was released, showing the future of Xbox hardware. And according to this Xbox infographic, the future is every device. TVs, phones, laptops, streaming sticks, cloud devices. Consoles on there, but it's not the focus. Per the leaks, the next mid-gen Xbox console to release will be all digital. And the next generation console is said to be a hybrid, combining the power of the client. Αν χαθούν όλες οι κονσόλες, πάμε όλοι PC, μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο τότε που να σε βολεύει να μην πας στο PC. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα σταματήσουν ποτέ να βγάζουν κάποια συσκευή, είτε λέγεται κονσόλα είτε λέγεται streaming device. Εγώ πιστεύω ότι θα βγαίνει πάντοτε κάποιο μηχανάκι το οποίο θα είναι έστω σαν ένα streaming device. Πώς έχεις το media player στην τηλεόρασή σου. Που δεν το χρειάζονται πια οι τηλεοράσεις, είναι smart TV. Καταλαβαίνεις εννοώ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα εξαφανιστεί τελείως η συσκευή. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Η συσκευή θα εξαφανιστεί όταν θα γίνει με ένα φυσικό, naturalιστικό τρόπο, όπου δεν θα τη χρειάζεσαι και εσύ για ό,τι που λες τώρα. Θα λες και εσύ γάμο, το δεν τη χρειάζομαι. Και μπορεί να μην χρειάζεσαι ούτε το PC τότε. Καταλαβες, γιατί έρχεται και η εποχή όπου τα ARM chipsets, ARM στα laptop είναι πανίσχυρα. Και είναι τόσο ισχυρά όσο κάρτες γραφικών πανάκριβες. Σε 10 χρόνια από τώρα μπορεί να έχεις ένα laptop με ένα τσιπάκι τόσο, το οποίο είναι τόσο ισχυρό όσο το PC μου που έχει 5.000, 4.000. Καταλαβες. Δεν είναι σίγουρο ότι... Είναι σίγουρο το cloud θα έρθει και θα τα κάνει όλα αυτά, θα σταθεροποιήσει όλα αυτά. Είναι σίγουρο το cloud κάποια στιγμή θα έρθει και όταν θα έχουμε καλό infrastructure στην αγορά, θα μπορείς να παίζεις παιχνίδια με το browser όπως κάνεις με το GeForce Now, άψογα, χωρίς artifacts, χωρίς compression, θα είναι όλα τέλεια. Naturalιστικά, όμορφα, totalitarian όλο. Θα έρθει αυτή η εποχή. Όμως θα έρθει και η εποχή όπου όταν θα αγοράζεις μια κάρτα γραφικών η οποία θα είναι ένα τεράστιο, θα είσαι θύμα. Θα έρθει η εποχή όπου το Mac σου ή το λαπτοπάκι σου το οποίο έχει ένα ARM chipset παίζει πολύ καλύτερα από τις 40-90 της εποχής, που μπορεί να είναι η 80-90. Θα έρθει και αυτό. Ήδη το λάπτοπ με εμένα, το MacBook το Mi 2, κάνει video edit πολύ πιο γρήγορα από το PC μου που έχει 4.000 με μια 4080 Super και 64 GB RAM. Και είναι ένα λαπτοπάκι με μια motherboard τόση. Οπότε... and the cloud. So the future of gaming is going to be everywhere and on everything. But why is Microsoft still making consoles if this is the future? Well, because technology isn't good enough yet, and we still need consoles. We saw what happened with Google Stadia. Gaming isn't ready to go to the cloud completely, nor are gamers. It takes... Sebastian Castellanos, καλώς ήρθες στο stream, σκάνε και προσωπικότητες. Time to move the market. This is why Microsoft is doing a hybrid console in 2028. We still need adequate hardware to run higher fidelity games, especially online games. But it is getting better. I've been streaming tons of old Xbox 360 games and indie games on my iPhone 13, and with the launch of the iPhone 15 Pro, you can now play modern games like Resident Evil Village. But what's even more amazing is that you can use your phone to play Resident Evil with ray tracing on your TV with a PlayStation controller. You literally... Σου δίνει την επιλογή. Είναι optimal ακόμα? Όχι. Είναι φοβερό? Όχι. Όμως σου δίνει τη γαμημένη την επιλογή.
can have a console in your pocket. Σε 5 χρόνια μπορεί να είναι πολύ καλό. Where the industry is going. Why buy a console when your phone can do the job? Or even better, if your TV can. Microsoft recently partnered with Samsung. You can now stream games directly onto your TV. Με συγχωρείτε αν αυτό λειτουργούσε εξαιρετικά και με σωστό τρόπο, και αν μπορούσα να κατεβάσω και το παιχνίδι στην τηλεόρασή μου για να το παίξω locally με το hardware της κονσόλα, της τηλεόρασης λέω τώρα, σιγά μην ξαναγόραζα κονσόλα. Stating in 2022, if you're new to gaming, this is an easy way to get into the fun without needing to buy a PC or console. Ο Σεμπάστιαν μάλλον είναι μεγάλος φαν του Evil Within. Γεια σου ρε Σεμπάστιαν, πείτε μια καλησπέρα στο παιδί. Και στο Τζόνι ρε. So Microsoft Αν είναι ακόμα εδώ ο all Τζόνι. sorts of video game IP, and they are making their games accessible on everything. But one last obstacle has been standing in Microsoft's way: the console war with PlayStation. Microsoft needed to get people to stop fighting over consoles and start fighting over subscription services. And a golden opportunity presented itself in 2017 with the release of Fortnite. You see, in 2018, you could play Fortnite with your friends across any platform: PC to PlayStation, PC to mobile, Xbox to mobile, except one. You couldn't play Xbox to PlayStation. Crossplay between consoles wasn't possible. But if anyone remembers, crossplay between consoles was available for a hot minute in 2017. When Fortnite released, Epic Games accidentally turned on crossplay. Ξέρετε κάτι. Εδώ γίνονται οι παρεξηγήσεις. Όλοι οι YouTubers που κράζουν συνέχεια τη Microsoft για ό,τι γίνεται δεν καταλαβαίνουν ότι το μέλλον της Microsoft και αυτό που την ενδιαφέρει σαν εταιρεία δεν είναι το gaming και η παρουσία του gaming όπως την είχαμε όλοι και την ξέραμε όλοι εδώ και 20-30 χρόνια. Θέλουν κάτι άλλο να κάνουν, το οποίο δεν έχει σχέση με μηχανές. Το πάνε αλλού το πράγμα. Και μέσα στη στρατηγική τους αυτή είναι και τα παιχνίδια του Xbox να πάνε στο PlayStation. Και ξέρετε κάτι, μέσα στο όραμα που έχει η Microsoft δεν κολλάει η οπισθοδρομική σκέψη που το μεγαλύτερο community της Microsoft έχει. Το ότι που είναι η κονσόλα μου και το exclusivity το οποίο θέλω μόνο εγώ να έχω τα παιχνίδια μου. Είναι κουραστικό να βλέπεις ανθρώπους 30-40 χρονών, 50 χρονών να κλαίγονται στο Twitter για το ότι το παιχνίδι τους θα παίζεται σε κάποια άλλη κονσόλα ενός άλλου fellow gamer με τον οποίο δεν έχουν να χωρίσουν απολύτως τίποτα. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πραγματικά. Δηλαδή, εμένα με ξενερώνει. Αύριο παίρνω το ψητό αδερφό μου που φεύγει season μέχρι να γυρίσει με 40-70 πάνω. Και το περιμένω να παίξω Shadow of War όλα ultra high 40 fps. Καλή σου διασκέδαση, γιώτη μου, να είσαι καλά. Ξενέρομαι όμως να γίνουν όλα streaming. Σύντομα σούπα θα γίνουν. Όλα τα games χωρίς πρωτότυπες ιδέες ίσως δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να δώσει περισσότερα resources για να φτιάχνονται καλύτερα παιχνίδια όταν δεν δίνονται resources στο να φτιάχνονται κονσόλες. Ίσως. Πρέπει να το δούμε αυτό. Θα φανεί. Ο Johnny Rec λέει ωραίο live και ωραίο βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Όλοι οι καινούργοι άμα γουστάρετε κάνετε sub. Επιβεβαιώνει στον ερχομό του Evil Within 3. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε? Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε? Εμείς ελπίζουμε και θα ελπίζουμε μέχρι να πεθάνουμε. Εγώ τουλάχιστον. Between consoles. Epic claimed it was a bug and crossplay was fixed, but players weren't dumb. We saw what was possible, and the cat was out of the bag. Cross-platform play between consoles was totally on the table. It was literally just a click of the mouse away. Άκου ότι γυρίσανε εκεί πάνε οι μαλάκες, ότι είναι λέει bugged, ότι άνοιξε το crossplay, λέει, ήταν mistake, είναι λάθος. Λες και αυτά τα πράγματα γίνονται development κατά λάθος. Crossplay was fixed, but players weren't dumb. We saw what was possible, and the cat was out of the bag. Cross-platform play between consoles was totally on the table. It was literally just a click of the mouse away. Crossplay between PlayStation 4 and Xbox One is very easy to execute. But Sony didn't like that. As the console leader, you don't want cross-platform play with your competitors. Online exclusivity was a core tenet of the hardware at the time, and it helped PlayStation. Και αυτή τη στιγμή είναι στανταράκι αυτό το πράγμα. Παιχνίδια χωρίς crossplay, cross-save, cross αυτά δεν τα παίζει κανένας. Dominate Xbox. If you can only play games with your friends on the PlayStation Network, then your friends are going to buy a PlayStation, not an Xbox. But if you eliminate that exclusivity, you remove a reason to buy a PlayStation or even a console. So Phil Spencer and Xbox saw this crossplay drama as their way forward, with Phil Spencer stating in a tweet he would have liked to see Epic Games leave it on, referring of course to cross-platform play with PlayStation. So players, companies, and Phil Spencer were all asking PlayStation to turn on crossplay, putting Sony in a pickle. But it got even worse when Fortnite was released for the Switch. At the release, Nintendo and Microsoft partnered up. From Minecraft to Fortnite, most multiplayer games were being launched as cross-platform. Το οποίο ήταν πολύ άσχημο, διότι ότι θυμάμαι όταν έπαιζα εγώ Fortnite στο Nintendo για τη φάση μου, βέβαια όχι ότι ήξερα να παίζω Nintendo,
αλλά με ξεσκίζανε, με σπάγανε στα δύο όλοι από το Xbox. Διότι, παιδιά, άλλο να παίζει τώρα στα 400p, στα 20 fps και άλλο να παίζει άλλο στα 60 fps, στα 1080p στη τηλεορασάρα του. Και το controller του Nintendo δεν είναι κανένα σοβαρό controller για τέτοια παιχνίδια, έτσι. Είναι για πιτσιρίκια. Nintendo, of all companies, was partnering with Microsoft, and people were outraged with PlayStation for not joining forces. The tension was high, and Sony was backed into a corner. Finally, 2 years after Fortnite was launched, Sony relented. They had agreed to open their internet blockade. Gamers could now play with each other on any platform and on any device. If you can't fight them, join them. It was glorious. But by removing player exclusivity... Johnny Reg, ευχαριστώ για το sub. Παιδιά, είμαστε αρκετά ατομάκια. Όσοι γουστάρετε, πατάτε ένα like. Θα βοηθήσει πολύ το βίντεο να ανέβει στον αλγόριθμο. Τυπήστε ένα like να το ανεβάσουμε το stream. Ευχαριστώ για το sub, Johnny μου. On consoles, crossplay destroyed the reason for a console war. Why fight over which console is better when we can all play together? Yeah, specs were still important, but most people understood Xbox and PlayStation are basically the same technologically. And if you really care about specs, you are part of the PC master race. Silly console peasants! The only thing that still matters is exclusives. But with the... Γι' αυτό που σας έλεγα πριν, είναι δυνατόν. Αυτό έχει σημασία, ρε φίλε. Όλοι οι gamers, άσχετα με τα κραξίδια τώρα, πρέπει... Εγώ θέλω τα παιχνίδια του Xbox να τα παίζουν όλοι στο PlayStation. Αυτό θέλω. Να βρουν οι εταιρείες άλλους λόγους να πουλάνε τις κονσόλες δεν με ενδιαφέρει. Το exclusivity δεν πρέπει να υπάρχει στο χώρο του gaming. Ποτέ δεν θα πρέπει να υπάρχει. Αυτά είναι μαλακίες. Και σίγουρα και πεθαίνει κιόλας, έτσι. Είναι στα τελευταία του το exclusivity. Είναι στα τελευταία του. Απλά τα πράγματα. Introduction of all these cross-platform subscriptions, we won't get console exclusives in the near future. Now, fans, of course, have still fought over which console is better, keeping the battle flag flying for years after the Fortnite charade. But Microsoft put a stop to that and officially ended the war in June 2023, stating in their lawsuit against the FTC, Xbox has lost the console wars. Microsoft surrendered. They waved the white flag and it surprised everyone. No one has ever admitted to losing the console war. Not in television, not Sega, not Nintendo, not even the KFC oven console. They just moved on or died. But Microsoft admitted they lost because they don't care anymore. The home console isn't the future and they know it. Which is also why Sony was so strongly against the acquisition of Activision Blizzard. Sony CEO knew that Microsoft would not exclude Call of Duty and most other games from PlayStation. He knew this acquisition would do little to affect PlayStation games in the near future, but Sony tried to block this acquisition because they fear what's coming next. A future of cloud gaming without consoles. Which is what the Activision Blizzard lawsuit was really about. Change is the bane of all industry leaders. Just like Kodak, who had 95% of the photography market, but then went bankrupt because they didn't shift to digital. Or Blockbuster, who could have bought Netflix for $50 million, but didn't because they were focused on brick and mortar. It's hard to innovate when you're at the top. So if you're Sony, you want the console to survive and thrive. You don't want to compete against Microsoft on new terrain. Sony loses out on... Και είναι new terrain αυτό για τη Sony. Αυτό προσπαθεί. Η Microsoft, επειδή δεν μπορούσε να πολεμήσει τη Sony στο δικό της το terrain, πήγε και έφτιαξε ένα άλλο terrain για να την πολεμήσει, να αναγκάσει τη Sony να πολεμήσει Microsoft. True, καλά είναι τα wars για τις εταιρείες, εμείς οι gamers μας νοιάζουν καλά games και τιμές, όχι όλα τα άλλα. Ναι, εμένα με νοιάζουν τα καλά games και τιμές και βεβαίως και, ναι, και τα δύο. Και τα δύο. Αλλά τίνω στις τιμές περισσότερο να είναι καλές γιατί τα games δεν βγαίνουν καλά. Δηλαδή, οπότε αφού δεν μπορείς να περιμένεις από games, καλύτερα να περιμένεις από τιμές. All these revenue streams when the console dies, and they'll have to fight to stay dominant, competing no longer in the console wars, but in the cloud wars. This is good for gamers. Competition brings variety. New competitors like Nvidia will be able to compete, and new hardware will be introduced. Sadly for Sony, consoles are not the future of gaming, and they know it. They just want to extend the console's life cycle as long as possible, unlike Microsoft. Year after year, Microsoft has been slowly knocking down the pillars that hold up the console. Hardware accessibility, player exclusivity, lower entry cost. Consoles are no longer the go-to gaming hardware. You don't need a $400 console to play games with your friends like you did in the past. Because of the market shift, gaming is expanding across the globe at insane rates. And the majority of countries don't have consoles or need them. China is becoming one of the biggest gaming markets in the world, and consoles were banned there till 2016. Banned externally by the US because of their military use, and they were banned internally by the Chinese government not wanting their youth to play video games. So the console market in China only makes up 0.1% of all gaming. PCs have also been the dominant gaming hardware in Korea since the 90s because of PC bongs.
And think about India. They have the largest population in the world, and the gaming market is growing rapidly there. But what platform do you think they're going to play games on? Consoles aren't... Ναι, και να τους δώσεις στην Ινδία που έχουν τόσο πολύ κόσμο, ρε φίλε, δεν πρέπει να τους δώσεις. Δηλαδή δεν πρέπει να οικονομήσεις από εκεί. Έτσι δεν γίνεται. Πρέπει να οικονομήσεις από εκεί. Nearly as accessible in India as they have been in the West. But they have phones, TVs, and computers readily available. What platforms do you think game developers will want to develop for? Consoles? No way. It doesn't make sense. You can reach a much bigger audience on other platforms at a much lower cost. Do I think consoles will completely die out and go away? No, I don't. But I think they will be a fraction of what they are today. A smaller... Σύγκρουση τιτάνων, ναι βέβαια. Το συζητάμε. Basically just buying a computer for their family room. But having a dedicated gaming device for your TV just isn't needed anymore. Or at least it won't be soon. So will Sony and Microsoft keep making consoles? I assume they will for the next 5, 10, 15 years. After that, it's foggy. 2028 is looking to be the bridge between eras. Hybrid consoles to bring us to the future. Little by little, consoles and the console market are decreasing, replaced by hybrid technology, cloud gaming, and subscription services. The console almost died 40 years ago, and its resurrection in the 80s brought us some amazing memories. But unless something changes, I believe the console as we know it is becoming a thing of the past. Hybrid consoles, cloud hardware, phones, and TVs. This is the future of gaming. Signs all point to the death of the home console. It's sad to... Το πιστεύω και εγώ προς τα εκεί πάμε, ρε παιδιά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο βάρη όσο το κάνει ο τύπος να ακούγεται. Εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο έντονο όσο το κάνει ο τύπος. Δηλαδή,